中国姑娘最恐怖的一次起跑，外国人看哭了，这姑娘脚底有马达。中国田径4朵金花之一梁小静，用最矮的身高对抗1.8米大长腿的黑人选手，屡屡用自己高速的起跑让对手震惊。梁小静身高1.58米，却跑出极致速度。梁小静从小就展现出过人的运动天赋，从小学到高中，每次跑步都是第1名。长大后开始参加大一点的比赛，在国内的女子100米比赛中，梁小静的起跑更是难以击败，就连葛曼棋和韦永丽也不是她的对手。本场比赛里，梁小静前程照旧占优，后程一直是她最大的弱点。然而，当梁小静克服了这个困难，就没有什么能压制她。最终，梁小静以11秒27的好成绩，成为了国内100米短跑冠军。比赛开始，看体重反应，大家都是在相对一致的状态。梁小静的前程还是更占优，韦永丽在后程在追，梁小静在前程的优势慢慢的保持住，看看最后的冲刺。中国女子接力赛的实力有多强？4朵金花玩命狂飙，42秒36获得小组第3，直接晋级决赛。中国队在22年后再次进入世锦赛接力决赛，这是多哈田径世锦赛女子4乘100米接力预赛。最让人期待的是咱们的4朵金花，她们分别是梁小静、韦永丽、孔令威和葛曼棋。这一战是背水一战，27岁的孔令威复出，带领梁小静、韦永丽和葛曼棋训练，而此时他们实力更进一步，整体实力甚至进入世界第1阶梯，这才鼓起勇气站在多哈田径世锦赛预赛上，而对手全是世界级别的高手。Great Britain will have to put it on our 有压力就有挑战，中国姑娘就没有怕过。中国队在第6跑道上，各位黑人选手摩拳擦掌，仿佛预定了前3名。第1棒是咱们的梁小静，梁小静的起跑傲视群雄，这一次同样给了大家一点小小的震撼，甚至在出弯道时就已经从视觉上追上了外道的选手。第1棒、第2棒顺利交接，第2棒是韦永丽，她是咱们国内顶尖的短跑运动员，在全力爆发。值得注意的是，牙买加队的弗雷泽，因为他实力强悍，甚至逆转了中国队第1的位置。不过好在咱们的2、3棒交接也顺利。第3棒孔令威可能是刚复出的原因，孔令威在速度上稍逊于其他队友，这一弱势很快被发现。英国队更是咬紧牙关，连忙冲刺，甚至超过了中国队。事件回到中国队的身上，第3棒和第4棒交接顺利完成，现在就看葛曼棋的了。只见葛曼棋完全发挥出自己的优势，恐怖的能力让他保持住队友打下的基础，成功在第3位冲过了终点。And China, and that is of course pending good white flags all the way round and no problems with the changeovers. It's essential those changes happen in the zones. A safe changeover is much better than a ropey one or a wrong one. But of course baton speed is ideally what you want to maintain to the absolute maximum. You've seen no 1 or 2 problems in the first heat. I'm not sure I saw any in that one, did you, Tamsin? 最终比赛成绩出来了，
弗雷泽领衔的牙买加队成绩42秒11获得小组第1名，英国队42秒25获得小组第2，中国队42秒36排名第3。别小看这3名，中国队自1997年雅典世锦赛后就再也没有踏入过世锦赛接力决赛，这一次的优异成绩是历史性的。中国队以42秒36进入决赛，女子接力赛的亚洲纪录正是咱们四川队跑出的42秒23，这一成绩实在是让人惊喜。视频到此结束，评论区欢迎来访。Head to head between Shelley-Ann Fraser-Pruitt. Yeah, Dan, amazing to watch Fraser-Price eating up the ground on Dina Asher-Smith, who has been one of the... 这是2019年多哈世锦赛女子4乘100米接力决赛，这是中国田径史上最大的失误。中国女飞人葛曼棋甚至无法接受，直接扑倒在女飞人梁晓静的怀里。葛曼棋是一位极其有个性的运动员，小年纪就能看出一身的桀骜不驯，但是她对田径事业爱得深沉，在国内的100米、200米的比赛中多次获得冠军荣誉，甚至在国内全运会上在多位女飞人中拿下100米、200米双冠王。葛曼棋不仅在国内跑得快，在国外的比赛上，她那是直接开启哪吒模式，跑的那叫一个漂亮。虽然个人成绩都十分不错，但是葛曼棋的内心其实压力很大，因为这是中国女子田径队时隔将近20年再次踏入过世锦赛接力决赛，可以说简直是创下了纪录。中国姑娘该如何应对多哈世锦赛4乘100米接力决赛呢？小队成员还是咱们的老朋友韦永丽、梁晓静、孔令威、葛曼棋。本场比赛最有力的竞争者是夺冠大热门牙买加队和猥琐发育的美国队。中国队的位置处于第8跑道，第7跑道就是猥琐发育到强大的美国队，第6道是英国队，第4跑道的是弗雷泽带领的牙买加队。以中国队在预赛的表现，前3也不是不能拿下。第1道是由小马达支撑的梁晓静，这一次梁晓静心态沉稳，简直是完美起跑，不愧是中国队看中的，并没有落后对手。而且在与第2棒选择韦永丽交接也是非常顺利的，韦永丽犹如定海神针。此时我们还有争取奖牌的希望。韦永丽与第3棒孔令威的交接也没有问题。此时中国队大概处在前4，优势不算小了。可是最让人心痛的一幕来临，第3棒孔令威与第4棒葛曼棋交接的时候，竟然出现了重大失误，他们竟然没有在交接区内完成交接，立刻退回交接区重新比赛。此时的葛曼棋心中慌乱，孔令威催促葛曼棋快跑，但已无济于事。Oh, it's just showing why their race unfolded. Yeah, Dan, amazing to watch Fraser-Price eating up the ground on Dina Asher-Smith, who has been away here. What a run! Brilliant finish here by the Britons. It's Jamaica's gold, Great Britain second. 葛曼棋奋力跑到终点。And 2 silvers for her. The exchange was really crisp, really clean. We didn't see that in the heat. Dan O'Brien, down trackside. You're very much enjoying this penultimate night. That was a brilliant performance from the Jamaicans, wasn't it? Absolutely fabulous, guys. I'm standing next to Kimberly Williams as she's going up. 让我们看到这一次事故的全部样貌。在孔令威过来准备3、4棒交接的时候，葛曼棋心态不稳，启动太早了，导致2个人没有成功在规定的交接区内完成交接。葛曼棋这时没有意识到，甚至错愕了1秒，错上加错，更是让他们焦躁不堪。这才导致回到交接区后，葛曼棋甚至不是第一时间飞冲而去。经过孔令威和葛曼棋的弥补，最终成绩是1分05秒97，中国队的成绩瞬间垫底，无缘奖牌。Athletes of the games, because that's now a gold and 2 silvers for her. Well, that's a nice matchup that we got a chance to see, and you know, you're not sure how many more times you're going to get to see that. Shelley-Ann Fraser-Price came here very, very prepared. Everybody wondered about her fitness all season long, but she has absolutely delivered, and I think she's even changed her hair color since she won the 100 meters.
But, you know, I think it's really one great athlete almost handing the baton to the next great world sprinter here in Dina Asher-Smith. It's just been a treat. And, you know, we said, can it get any better than last night? Guys, I think it just did tonight. Just some fantastic races and some epic field events. I couldn't agree more. That was insight from Dan O'Brien, 3 times a world decathlon champion, Olympic champion and world record holder. And Shelly-Ann Fraser-Pryce, well, her list of achievements goes on and on and on. 然而，这还不是最难以接受的。赛后，世锦赛组委会表示，中国队在交接棒的时候犯规了，所以直接取消了中国队的成绩。这一决策彻底把中国女子田径队打落地狱，因为根据奥运会的标准，世锦赛决赛的前8名都能直接获得东京奥运会接力参赛资格，而这一下彻底葬送了东京奥运会接力参赛资格。本来最低也可以拿个第8，却因为自己直接痛失资格。葛曼棋一瞬间跪在跑道上，眼中的泪水不自觉地流了下来。梁小静过来默默抱住了他。葛曼棋经过这次失误后，整个人拼了命的训练，只因为他说：“教练，我不想。”大家怎么看？评论区欢迎观众老爷们的来访。They're actually part of the same training squad, so you would think that as a team unit, they'd probably be the ones that would. 葛曼棋曾经是田径锦标赛的决赛失误，导致这个队伍失去国际比赛资格，这让他陷入舆论的漩涡之中。但是梁小静直接抱住了葛曼棋，4朵金花互相支持，艰苦训练。很快迎来国际田联世界接力赛，首先是在4×100米的预赛，这一次4人小队再度出山，中国队派出梁小静、韦永丽、孔令薇和葛曼棋。这场比赛他们备受瞩目，而且还被分到了第2跑道。Stacked first heat, which includes the likes of Trinidad and Tobago, United States. 同时和中国队竞争的还有实力强劲的美国队和东道主日本队。You have like the Poles and Russians. Those teams actually work together a lot. 第一棒依旧是梁小静，她的启动速度之快是全国公认的。May not be down there though, because here we go. First of the 3 heats, 4 by 100 meters relay. China, Ukraine, South Africa, Poland, Japan, USA. 然而比赛一开始，梁小静在起跑还是完美的，之后和对手们角力也没落后。不成想，在和第2棒韦永丽交接时出现了重大失误，韦永丽紧张过度导致发力过早，在没有完成交接棒的情况下，人已经出了交接区。中国女飞人发生重大失误，导致第3棒的孔令薇和第4棒的葛曼棋在起跑线苦苦等候，旁边的选手都跑走了，也没有看见队友，眼睁睁看着对手一个个跑远，这滋味谁懂啊The Americans are clean again. Desiree Bryant now the handover to Alea Hobbs. They've got the big lead. You can see back down the field, China have gone. But it's the United States. 第2天的挑战 Recede, so that drama happening inside us in the hands, up into the face for Svoboda. So the 3. 这时，国际田联世界接力赛女子4×200米接力的决赛，中国队派出梁小静、韦永丽、孔令薇、葛曼棋，教练十分相信他们。法国队也不容小觑，比赛就要开始了。第一棒是飞人梁小静。天哪，这一刻中国红美到发光。这场比赛，法国队以1分32秒16获得冠军，中国队则是以1分32秒76获得亚军。中国姑娘再一次创造亚洲纪录。至于美国队，原本以1分32秒78是第3的，但美国队犯规被取消成绩，然后牙买加队补位，以1分33秒21获得第3。France though victorious, and China held off the US for second place. Getting the baton so that they could run. They were some of the sloppiest changes I think I've ever witnessed, and that's the problem with 巴西亚洲纪录。as fast as you get those changes quick, you can come away with that first position. Chinese holding on for second place. Haven't really focused. 大家怎么看？评论区欢迎观众老爷们的来访。